মিছন এপিএসসি নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ এপিএসসি ডাইৰেক্টৰ অফ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। আজি কমপ্লিটলি 100টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰকে দিম। চ' আপোনালোকে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টলৈকে চাব। চ' আমি ইতিমধ্যে এপিএসসি ডাইৰেক্টৰ অফ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ যিখন জেই লেভেলৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ আছিলে সেই পেপাৰখন আমি আপলোড দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ পেপাৰৰ ডিছকাশ্যন লাগে দেন প্লিজ মোৰ প্লেলিষ্টবিলাক ভিজিট কৰক। ইয়াতে আপোনালোকে জেই লেভেলৰ পাই যাব, ডিগ্ৰী লেভেলৰ কুৱেশ্যন পাই যাব, একেদৰে প্ৰিলিমছত যিবিলাক চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছিল সেইখিনিও আপোনালোকে পাব। আৰু এটা ৰিভিজন কৰ্চো চলি আছে RS কুৰ্মীৰ কিতাপখনৰ ওপৰত বেচিছ কৰি। চ' সেই ৰিভিজন কৰ্চটো আপোনালোকে চাব পাৰে। যদি আপোনালোকে চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ পৰা আহিছে দেন প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' আমি কুইকলি আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ যাওঁ। আমাৰ প্ৰথমটো হৈছে আউট অফ হুইচ ফলোয়িং মাইল ষ্টীল ছেকশ্যন ইজ মষ্ট ইকনমিকেল। চ' আমাক সুধিছে কোনটো ছেকশ্যন মষ্ট ইকনমিকেল হয়। চ' আমি জানো আই ছেকশ্যন ইজ দ্য মষ্ট ইকনমিকেল হয়। চ' আমি আই ছেকশ্যনটোৱে বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ। চ' আমাৰ আই ছেকশ্যনটো আমি বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ। চ' আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি দ্য আই ছেকশ্যন। অ'কে, চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। প্ৰথমটো আই ছেকশ্যন হ'ব, কাৰণ আই ছেকশ্যনত ZP ভেলুটো বেছি থাকে। নেক্সট আমাক সুধিছে দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য বেণ্ডিং মোমেণ্ট এট দ্য চেণ্টাৰ অফ চিম্পলি ছাপৰ্টেড বিম অফ ইফেক্টিভ লাইন L ইজ ছাবজেক্টেড টু এ চেণ্ট্ৰেল লোড W that when the load is W is uniformly distributed will be. So যদি লোডটো ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউট থাকে তেতিয়া কি হ'ব আমাক সুধি আছে। চ' প্ৰথম কেছত আমাক কি কৈছে, চিম্পল ছাপৰ্টেড বিমত কি হৈছে, ইফেক্টিভ লাইন L আছে আৰু তাতে আমাৰ এটা লোড চেণ্ট্ৰেলত লোড লাগি আছে W। চ' তাৰ কাৰণে আমি বেণ্ডিং মোমেণ্টটো কিমান আমি জানো। চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ বেণ্ডিং মোমেণ্টটো কি হয়, WL/4। আৰু আমাৰ UDL ৰ কাৰণে বেণ্ডিং মোমেণ্টটো কিমান হয়, WL²/8, যিটো আমি W টোৱে WL ক বুজাই আছে। চ' WL/8। চ' আমি যদি ৰেচিঅ'টো লওঁ, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। দেন দ্য প্ৰডাক্ট অফ EI অলছ' ন'ন এজ প্ৰডাক্ট আমাৰ ফ্লেক্সাৰ ৰিজিডিটি বুলি কোৱা হয়। Then if the depth of simply supported rectangular beam is double for the same load, the deflection at the center. So deflection at the center is given as PL³/3EI. So আমি জানো it is inversely proportional to modulus of elasticity. It is inversely proportional to the value of I, that is moment of inertia. আৰু moment of inertia rectangular sectionৰ কাৰণে কি হয়, BD³/12, right? So ইয়াতে কি হৈছে, D ভ্যালুটো আমাৰ ডাবল কৰি দিয়া আছে। ডাবল কৰি দিলে আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব, 2 টাইমছ হৈ যাব, 2D⁵³ হ'ব। So আমাৰ ফাইনালি কি হ'ব, 1/8 হ'ব এনসাৰ। নেক্সট আমাক কৈছে the maximum area of the tension reinforcement in the beam shall not exceed. So tension reinforcement to আমাৰ exceed নকৰে 4% of BD, 0.04 BD. Okay, then a stone piece projecting beyond the wall provided to support a structural member is known as, আৰু সেই structural member টো আমাক corbel বুলি কোৱা হয়। Question number 7 ত সুধিছে according to IS 456/2000 shear reinforcement is dependent on, মনে ৰাখিব shear reinforcement percentage of the tension reinforcement ৰ লগত depend হয়, grade of concrete ৰ ওপৰত depend হয়। So option A and B are correct. The diameter of longitudinal bars of the column should never be less than 12 mm. So এটো সহজ প্ৰশ্ন। Next আমাক সুধিছে as per IS 456/2000 the minimum grade of concrete to be used for RCC construction. RCC construction ৰ কাৰণে আমি M20 grade use কৰোঁ। Next আমাক কৈছে the ratio of Young modulus of elasticity for steel to that of concrete is known as, so সেইটো আমাৰ modular ratio বুলি কোৱা হয়। Steel is preferred as reinforcing material in RCC beam because তাৰ কি হয়, thermal expansion টো কি হয়, steel আৰু concrete ৰ একেই হয়। যদি thermal expansion টো বেলেগ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে concrete যদি expand কৰে তো সেইটো টাইমত একেটা সমান with যেতিয়া steel টো expand কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া definitely cracks will occur. So thermal expansion same হোৱাটোৱে main reason যে steel টো আমি use কৰোঁ। So question number 12 ত দিছে when the area of a steel AS has to be converted in the area of a concrete, then the net increase in equivalent area will be, so equivalent area to hobo amar AC minus MAS. So jod M hoise modular ratio. Question number 13 ot hudise as per IS 456/2000 recommendation the thickness of the footing edge on a soil should not be less than, mone rakhibo, it should not be less than 15 cm. Question number 14 ot hudise the subsurface water obtained under pressure is generally known as, subsurface water under pressure jeto amak generally koa hoy to artesian well hoy। Tapra BOD ki hoy, BOD basically the extent of organic matter present hoy, the amount of treatment required for purifying. Okay, so option C both A and B is the correct answer. Question number 16 is the first stage in water treatment process. Water treatment process or first stage to is our sedimentation. Next is the solid waste content of sewage is usually 0.1% hobo. Okay,
Next আমাক question number 18 ত দিছে the chemical oxygen demand so মনত ৰাখিব chemical oxygen demand তে আমাৰ biodegradable আৰু non biodegradable organic matter দুইটাই লয় বাট যদি আমি BOD হওঁ খুদু then BOD only biodegradable খিনিকহে লয় মনত ৰাখিব so সেইকাৰণে COD value টো BOD তকে বেছি হয় next question number 19 ত দিছে when the cantilever beam is loaded at free end the maximum compressive stress মনত ৰাখিব compressive stress টো cantilever ক্ষেত্ৰত bottom fiber হয় আৰু আমাৰ simply supported ক্ষেত্ৰত এটো কি হয় top fiber হয় so option A is the correct answer then question number 22 দিছে a bar copper and steel forms composite system which is heated to a temperature of 40 degree centigrade the stress induced in the copper bar will be copper যেটো stress induce কৰিছে এটো কি হৈছে compressive nature হয় okay next আমাক হৈছে Hooke's law টো আমাৰ elastic limit লৈকে valid থাকে okay that is limit of proportionality like our valid thake next amako dise when the load on the free end of a cantilever beam is increased failure will occur failure to our fixed end occur hoy next amako dise the curve which is used for ideal transition curve is known as etu ko hamar clothoidal spiral mono rakhibo next question number 24 to dise when several controls coincide it indicates tete ete ki kore vertical cliff indicates kore coincide jodi kore guti bila contour aru jodi duta control line যদি পাস হয় তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ হেতুক আমি কওঁ overhanging cliff okay next আমাৰ question number 25 ত দিছে এটো তো just conversion to দিছে magnetic bearing দি 100 ডিগ্ৰী দিয়া আছে সো আমি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত আহি গল সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত আমাৰ যদি direction to southeast hobo southeast option amar okole etai ase so option A is the correct answer question number 26 to dise a sun survey is most suitable sun survey jeti area to amar horu hoi thake mur jodi apnaloke ekhini details lage tetia mur revision course to sabo pari tate moi ullekh koisu sun survey jeti area to horu hoi thake so ground to jodi pura level thake plants are large scale jodi lage mane large scale mane area to amar kom hoy so he gutei tinta condition jodi satisfy kore tetia ami sun survey koribo jao next a bostu to moi revision ot pai hikai aslo ki fundamental principle to ki hoy surveying or fundamental principle to hoy whole to a part next our question number 28 ot hodise direct ranging is possible only when the n station direct ranging ami teti hai koribo paro jeti n station black mutually intervisible hoy question number 29 ot hodise a pipe which is installed for ventilation purpose is called so ventilation purpose karone jiblak pipe use kora hoy helak ami vent pipe bili kau then question number 30 is the manholes on the sewer lines are provided so mono rakhibo periodic cleaning purpose karone manholes provide koro a score valve in water distribution system is score valve is provided in low points a reflux valve so ami sometimes seg valve bili kau question number 33 temporary hardness of water can be removed using boiling okay baki kita process amar permanent hardness remove kore pre-chlorination ki kore coagulation to improve kore odor komai die taste komai die so all of above is correct answer question number 35 what to say an arrangement for backwashing is provided in so backwashing to amar provide kora hoy rapid sand filter okay next question number 36 what to say the most common coagulant alarm to most common coagulant hoy aru ketiaba hude most common disinfectant so most common disinfectant hobo chlorine so option question number 37 what is in a single reinforcement beam steel reinforcement is provided mono rakhibo eto tensile zone provide kora hoy in a simple supported beam the reinforcement simply supported beam ot hoday reinforcement ki hoy neutral axis or tolot dia hoy next question number 30 is the main advantage of steel member is steel member main advantage here high strength thake it is a gas and water type or here long service thake so option D is the correct answer question number 42 this is the junction between the flange and the wave of a beam is known as his junction to ami flat bili kau question number 41 to this by the method of repetitions of horizontal angle measurement the error eliminates is the error due to so mone rakhibo eccentricity eliminate kore inaccurate graduation eliminate kore wrong adjustment of line and collimination and turn axis ihotor jetu turn axis or line of collimination or major jetu wrong adjustment hoy hetu eliminate kore so option D is the correct answer question number 42 to this the radius of gyration of a section of area A and the least moment of inertia I above central axis or karone so amar hoy jabo √I/a the unit of measurement for the payment of door frame or payment or karone amar measurement hobo square meter technical sanction means quantities of works rates and cost then ASC pai hodi thake sage eto hoise amar autoclave aerated concrete block jeto ami rasta banabole use koru ajikali
Question number 46 to this pile foundation is an example of pile foundation our example hoy deep foundation dreamy pipe should be used in case of monorakibo it is used for pouring concrete to the boreholes of the piles. Question number 48 to this pitot tube is used to measuring velocity of water. Question number 49 to this C5 basically our clay represent kore and to represent kore option C is the correct answer. Question 50 to this efflorescence is a problem that arises in case of brickwork karone etu problem hoy efflorescence jeti alkaline nature prabhabot pore brick black tete efflorescence hoy. Question number 51 then question number 51 apnaloke try kori comment section ot janabo your answer to ki hoy. So apni ekbar sai lok question to in a beam column joint in a RCC structure tie bars should not be provided, tie bars should be provided, tie bars may or may not be provided, always only one tie bar should be provided. So etu apnaloke try kori comment section ot janabo. Then question number 52. Then 51 to 52 to this the actual size of modular brick is 19 into 9 into 9 centimeter. Then we say the slam test of concrete is a measure of slam test amar ki kore consistency measure kore. The bearing of a traverse legs AB and BC is AB or BC bearing to this amar traverse leg kor dia actually amar deflection angle to ki they will nothing but it is a difference or amar deflection to left direction so option D is the correct answer. Question 55 is the point of counterflexor in SFB is the point. So, bending moments sign to sense kore tete point of counterflexor okara hoy. Due to attack of dry rod, the timber ki hoy powder form ot gusi ahe. The most fire resistant paints amar hoy abscess paints. Then question number 58 this is the primary use for structural steel work is red lead. Then question 59 according to Indian standard specification the full strength of concrete achieved after 28 days. The purpose of seasoning of a timber is so ki kore moisture content to kamai diye. Question number 61 to this the durability of the concrete is proportional to durability to water cement ratio logot proportional hoy. The soundness of the cement is tested using Lee Satellier's method. Then gypsum ki kore gypsum basically setting time to amar ki kore bahai diye length. Question number 64 is a minimum required water cement ratio for workable concrete is 0.4. Bulking of sand is because of surface moisture. The concrete slab recommend for column current 75 or 125 mm. Then the orientation of plan table by solving 2-point problem is only adopted when their points are inaccessible. Then jodi rectangular plot eta thake jodi bearing to AB 75 degree hoy DC ki hobo 75 degree hobo. For accurate centering of dumpy level ami centering karone plumb bob use koru. Cross step ki kore object to intercept koribole speed level amar leveling purpose or karone rendering rod basically station point black identify koribole. Question 72 this is the method of finding out the difference in elevations between 2 points for eliminating the effect of reciprocal leveling. Okay, the contour lines which is perpendicular to ridge line hoy valley line hoy so both C and B is correct. Question number 79 a line which is equidistant from the mean sea level is basically level line. Question number 73 is during leveling the backside is less than foresight that foresight stuff is lower than back stuff point. Okay. Question number 74 is when taking a backside with a theodolite the screw which is tangent passes prothomote ame lower clamp screw khulibo lagibo. Question number 75 to this fly leveling is usually done for monorakibo it is done for temporary benchmark. Question number 76 is a collimation method of leveling as compared to rise and fall method of leveling is monorakibo height of instrument by collimation method etu ki hoy quicker hoy or less tedious hoy. The algebraic sum of deflection angle in a closed traverse is 360 degree. Question number 78 to this the work done is said to be 0 ketia amar work done 0 boli koa hoy jetia some of the force act on the body but displacement to jodi amar 0 hoy no force act on the body but some displacement takes place so either A or B jodi hoy jay tetia ami ki koru the work done to 0 hoy because work done is nothing but force into displacement. So next amako dise when the spring of force is 1 it pauses so যেতিয়া স্প্ৰিঙৰ ৱাটছৰ কথাটো সুধি আছে তো যেতিয়া ই 1 কৰে তেতিয়া কি হয় এটা ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি হয়. Question number 82 is যদি আমাৰ দুটা মাস m1 and m2 equal kinetic energy আছে the momentum of the body of mass m1 is greater than the momentum of body of mass m2. The rock having clay as their major constituents are known as argillaceous rocks. Next question 81 the portion of the brick left after removing of the corner equal to half of the width and half of the length is enclosure. Next amount is a cement bag contains 0.035 cubic meter of cement. The volume how many bags are 1 ton kiman thakibo mara rakhibo 20.
A good quality of cements would have tricalcium silicate বেছি থাকে তাৰ নেক্সট আমাৰ দিছে দা ক্লিংকাৰ ফৰ্ম ক্লিংকাৰ বিলাক আমাৰ 1500 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত ফৰ্ম হয় গ্ৰেড অফ কংক্ৰিট গ্ৰেডিং অফ কংক্ৰিট মিক্স ইজ নেসেসারি টু এসিড কিহৰ কাৰণে গ্ৰেডিং কৰা হয় ওয়াকেবিলিটি অফ এডিকুৱেট পাবলে the property of steel influenced by steelৰ property to আমাৰ কাৰ্বনৰ লগত পুৰা maximum মানে সবতকে বেছি influence কৰে question number 68 the moisture content in a well seasoned timber moisture content is 10 to 20%. The radial spill which are wider on the outside of the log and narrower towards the plate is known as star sack. The main consequence of a varnish is varnish consequence of the resin. Then question number 91 the unit of measurement for steel work is in a truss and is purchased known as quintal. In absence of detailed design, the percentage of steel in concrete column is usually taken as 1 to 5%. Then 93 the number of bricks which is required for 20 cubic meter of masonry wall is 10,000. 1 cubic meter of concrete mixed by the volume of the number of cement bricks. So 1 cubic meter যেতিয়া আমি weight লৈ convert কৰি দিম 0.5 multiply কৰি দিও so 1.5 so আমাৰ কিমান ডিভিজন আছে 4 + 2 + 1 7 so 1.5 ক যদি 7 এ ডিভাইড কৰো 0.214 হৈ যাব আৰু আমাৰ এবেগ সিমেন্টত থাকে 0.374 কিউমেক থাকে so আমি যদি ডিভাইড কৰো তেতিয়া আমি নাম্বার অফ ব্ৰিক পাই যাম আৰু আমি আনসাৰটো পাই যাম 6 নেক্সট আমাৰ while submitting a tender contractor is required to deposit some amount with the deposit department as a guarantee so hetuk ami security deposit bili kom if b is the width of the formation d is the height of the embankment side of slot is s to 1 for a highway section with no traverse slope the area is bd plus sd square option b is the correct answer. Question number 97 say a body having similar properties throughout its volume so hetuk ami ki kom homogeneous bili kom. So the phenomenon of slow expansion of a material that is increasing with the time under the constant load is known as creeping bilicom. Question number 99 will say a simply supported beam of length L carrying load W concentrated at the center of the span will have a maximum bending moment. So central or amar ki koise W load eta lagi ase so tar karone amar bending moment hobo WL/4. On team question the rate of change of bending moment equal to shear force মানে আমি যদি dm/dx কৰো তো আমি বেসিক্যালি কি পাম shear force পাই যাও সো হেখিনি আছিল টোটাল আমাৰ 20টা কোৱেশ্চন টোটাল 100টা কোৱেশ্চনস আমি ডিসকাস কৰিলো একেলগে যেটো আমাৰ জুৱাকালি অৰ্থাৎ 21/3/2021 চনত ইনল্যান্ড যেই কোৱেশ্চন পেপাৰখন এপিএসসি এৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কোৱেশ্চন পেপাৰখনত আহিছিল সো আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে যেসকলে এপিএসসি এস্পিৰেন্ট হয় আৰু যেসকলে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ এস্পিৰেন্ট হয় সো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ফলো কৰিব মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাওক মিছন এপিএসসি এএনজেই আপোনালোকে ইয়াতে যদি প্লেলিষ্টত যায় তেতিয়া হলে বিশেষকৈ ডিপ্লোমা লেভেলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিভিজন কোৰ্স আপোনালোকে পাব তাৰ লগতে জেনেৰেল ষ্টাডিজও পাব আৰু লগতে ডিপ্লোমা আৰু ডিগ্ৰী লেভেলৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ কালেকচনো মোৰ এই চেনেলটোত পাব সো তেতিয়ালৈকে থ্যাংক ইউ বাই বাই